طيب، الله يصبحكم بالخير جميعا. السيدات والسادة، الزميلات والزملاء، باحثين وباحثات، مختصات ومختصين. أنا شايف يعني ما شاء الله الصبايا أكثر من الشباب. أهلا وسهلا بالجميع. مهتمين ومهتمات بالمجالات النفسية، محاضرين أكاديميين، أهلا وسهلا بكم في اليوم الثاني من المؤتمر الدولي الذي يعقده المركز الفلسطيني للإرشاد بعنوان العلاج النفسي المعالجة والعلاقة العلاجية في سياق الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين. حقيقة سعدت كثيراً عندما طلب مني أن أكون ميسراً لإحدى جلسات المؤتمر. شعرت بالامتنان للمنظمين. بعد ذلك بأيام علمت أن تلك الجلسة ستكون جلسة عامة، وهذا أشعرني بقليل من التوتر حيث سيكون الجميع متواجدون. بالأمس تم تذكيري بأن هذه الجلسة هي الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني للمؤتمر، مما زاد من هذا التوتر. وحقيقة لا أعلم إذا كان هذا التوتر كافياً لتكتب عنه الدكتورة سماح جبر مقالاً لتذكرنا بأن التوتر هو شيء طبيعي يحدث في ظروف ومواقف مختلفة، أم أن ذلك قد يكون كافياً للدكتورة نادرة كيفوركيان لتغوص في أعماق طفولتي باحثة عن أسباب ذلك التوتر، أو للدكتور مصطفى قصقصي حتى يكتب بعض النثريات أو بعض أبيات الشعر عن هذا النوع من الشعور، أو لعزيزتنا دكتورة رنا الششيبي التي قد تضمها إلى سلسلة أدبياتها ورواياتها عندما تتحدث مع الكثير أو في الكثير من المناسبات. أشارت إلي إحدى الزميلات بضرورة الحديث عن التضامن الدولي ضمن هذه المداخلة أو ضمن تقديم اليوم الثاني، ولماذا هذا التضامن الدولي مهم. طبعاً لم يكن لي أن أنسى الحديث عن التضامن الدولي عندما يكون المتحدثون هم الدكتور مصطفى حجازي والدكتورة إليزابيث بيرغر والدكتورة أورميتابا دوتا والدكتور مارتن كيمب. يعني مش معقول أنسى أنه إحنا بنحكي عن التضامن الدولي، ولكن تلك الهمسة أو تلك النصيحة ذكرتني أيضاً بشيء آخر عنوانه لا تدع أحداً خلف الركب. Leave no one behind. هذا المصطلح كتير قاعدين بنسمعه لفترة. لا تدع أحداً خلف الركب، هذا واحد من المبادئ التوجيهية الثلاثة لخطة التنمية المستدامة للعام 2030، واللي وضعت من الأمم المتحدة في العام 2015. يعني هم في هذيك السنة من أجل أن يكون العالم مكان آمن وجميل وجيد ونحرص على التنمية المستدامة لازم يكون في عنا خطوات لازم نعملها. طلعوا في سبتمبر أو أيلول 2015 بإعلان مبادئ وضمنه 17 هدف، وتحت الأهداف ال17 في 169 هدف ومعاهم في 300 مؤشر. بالمختصر 3 مبادئ الأساسية، واحد منهم إنه نهجنا لازم يكون مبني على حقوق الإنسان. الثالث المساواة والعدالة خصوصاً لقضايا الجندر ودعم المرأة. الثاني لا تدع أحداً خلف الركب. Leave no one behind. شو معنات leave no one behind؟ معناته إنه يعني إنه إحنا يجب أن نضمن الوصول إلى جميع الأشخاص، جميع الأفراد، جميع الشعوب، جميع الأمم. هاي الخطة تحرص على إنه نلتزم بالقضاء على الفقر، نضع حد للتمييز، نضع حد لعدم المساواة، بل أيضاً تدعو إلى العمل على التعامل مع الأسباب الجذرية لهذه الأشياء أو لهذه العوامل.
العمل على حل أي عوامل قد تؤدي إلى أن تكون بعض المجتمعات، بعض الأفراد، بعض الأشخاص خلف الركب. طيب، أنا فلسطيني بسمع وبقرأ وبسمع لا تدع أحدا خلف الركب. شو بدي يكون شعوري لما نحن موجودين في مكان مثل فلسطين والكل بيحكي عن تنمية مستدامة ويجب علينا أن نترك أحدا خلف الركب؟ طيب، أنا مش بس فلسطيني، يعني أنا كمان مختص نفسي، بعمل مع المجتمع بشكل عام، بعمل مع الفئات الهشة، بعمل مع المظلومين، بعمل مع المضطهدين، بعمل مع الآثار النفسية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المختلفة، بعمل من ضحايا تزايد الفقر، تزايد البطالة، بعمل مع ضحايا الحصار اللي على غزة، بعمل من ضحايا أقارب أكثر من 80 شخص قتلوا خلال أول 3 شهور من العام 2023 في الضفة الغربية، بعمل مع ضحايا عبارة عن ضحايا جدار فصل عنصري، بعمل مع ضحايا احتلال عمره عقود من الزمن، ضحايا عبارة عن لاجئين هجروا من أماكنهم قبل أيضا عقود من الزمن، والأهم من هيك كله أنه بعمل مع ضحايا لقضية عمرها أكثر من 100 عام تسبب فيها وعد أعطي من دولة من الدول الاستعمارية. معاناة الشعب الفلسطيني بتستمر بالرغم من leave no one behind. احنا في 2023 خلصنا 7 سنين وضايل 7 سنين، ودائما بيجي في بالنا هذا التساؤل البسيط: طب احنا وين من هاي المنظومة كلياتها؟ نسينا ولا تركينا ولا شو قصتنا يعني؟ شو يا جماعة؟ ولا احنا مش من البشر يعني؟ ليش احنا هيك؟ بدكم تعرفوا شو يعني leave no one behind؟ اطلعوا على الفلسطينية، ما تطلعوش على الأمم المتحدة. لما بنحضر لعرس فلسطيني شو بنعمل؟ يعني قائمة المدعوين بتبدأ بمين يا جماعة؟ أهل العروسين، أهل العريس وأهل العروس، وبيبدأ الكلام. تنسوش الجيران، مش الجار السابع، الجار ال20 كمان. تنسوش الحارة تبعتنا والحارة اللي جنب حارتنا. تنسوش وجهاء البلد، تنسوش فلانة وفلان، تنسوش أصدقائنا وأحبابنا. احنا اليوم ممكن حدا يحكي احنا مش في عرس، لا احنا في عرس فلسطيني. امبارح يعني سيدات المركز الفلسطيني للإرشاد تزينا بالثوب الفلسطيني اللي هو شو؟ اللي هو صار اليوم رمز لسعادتنا ورمز لفخرنا. احنا في المؤتمرات بنحضر، وانا يعني تشرفت باني عضو في اللجنة العلمية، دائما بيجي في بالنا موضوع تنسوش leave no one behind. بس كيف بنعملها؟ بنحكي تنسوش قطاع غزة، تنسوش الضفة الغربية، تنسوش القدس، تنسوش ال48، تنسوش أهلنا في الشتات، تنسوش وجهائنا كمان، وكمان تنسوش المتضامنين معنا وأصدقائنا وأحبابنا. ما تنسوا هدول الناس كلياتهم. اليوم إحنا في اليوم الثاني من العرس، وأنا كمان مرة بحكي إنه إحنا كفلسطينيين دائما بنضرب أروع الأمثلة في صمودنا وفي قدرتنا على المضي قدما. اليوم بنعمل هذا المؤتمر بيعملوا المركز الفلسطيني للإرشاد، وبيذكرنا وجود المتضامنين الدوليين في هاي الجلسة وفي الأماكن المختلفة من أو الجلسات المختلفة للمؤتمر، إنه أنتوا مش منسيين ولا متروكين ولا منبوذين، وإنه إحنا هم كمتضامنين واقفين معنا حتى آخر المشوار. بعد هاي المقدمة أنا بكل يعني فخر ببدأ بتقديم الفرسان الأربعة. حيكون معنا حدا أونلاين، حيكون معنا حدا في كلمة مسجلة، حتكون معنا سيدتين رائعتين موجودين معنا على البانل هذا. المتحدث الأول حيكون معنا عبر الإنترنت الدكتور مصطفى حجازي، شخصية معروفة شاركتنا بالعديد من المداخلات ضمن الشبكة الفلسطينية العالمية للصحة النفسية. هو أكاديمي ومفكر لبناني حائز على دكتوراه الدولة في علم النفس من جامعة ليون فرنسا. طبعا مجالات تخصصه العامة علم النفس، البحوث، الدراسات السكانية، وله اهتمامات خاصة بالشباب، المراهقين، الصحة النفسية والسلوك النفسي. أهلا وسهلا فيك دكتور مصطفى،
وأترك المجال لك لبدء مداخلتك. دكتور مصطفى مسموح؟ دكتور مصطفى. دكتور مصطفى. أسعد الله صباحكم. وأنا بشرفني أنه أشترك معاكم بهالمؤتمر، ولأنه أنتم درع الأمة المتبقي وفخار الأمة المتبقي بنضالكم المعروف، ولست أنا من يعلمكم، بل أنا أتعلم من هذه النضالات ومن هذا الفكر الكثير. مداخلتي التي طلبت مني إن خلال 20 دقيقة، بالحقيقة رئيس الجلسة قام نيابة عني بتقديم الكثير من الأفكار اللي كنت بدي أقدمها. على كل حال، الشعب الفلسطيني هو موضوع مؤامرة كونية، مش مجرد استعمار كالاستعمار البريطاني. هو كما تتداول الأدبيات مطلوب اقتلاعه لغرس كيان غريب بفلسطين، وفصل ودق اسفين لفصل العالم، شرق العالم العربي عن غربه. وكل ما يقال بالسياسة الدولية هو نوع من التمويه والتخدير في مخطط دولي. هذا المخطط الدولي قديم كما تعلمون، من قبل هرتزل يكاد يكون عمره قرنين، ومبرمج بشكل خطط طويلة المدى ومفصلة وذات نفس طويل يقوم على القضم والهضم والتحايل والكر والفر والشغل على البدائل والجولات، وصولا إلى ويتوسل وسيلتين: العنف العسكري والعنف النفسي. العنف العسكري معروف، العنف النفسي وهو حصار الشعب الفلسطيني والإنسان الفلسطيني والتضييق عليه وتهديده وإرهابه وحرمانه بشكل يدعو إلى تيئيسه. يراد له أن يستسلم ويترك نفسه للعجز المتعلم وللقهر والهدر. وهي خطة ممنهجة مبرمجة. الكيان الصهيوني عنده جيش كما تعلمون، وكما أعلم منكم، من الخبراء النفسيين، من أفضل الخبراء النفسيين للقيام بهذه العملية وتخطيطها. مطلوب دمار الإنسان الفلسطيني كي لا يكون. والطامة الكبرى
أنه يضيق على الإنسان الفلسطيني بسبل العيش والحياة حتى لا يبقى له من مجال إلا أن يشتغل ببناء المستوطنات، وهي مش بؤر استيطانية، هي بؤر سرطانية بالحقيقة. تسميتها الحقيقية أو توصيفها الحقيقي بؤر سرطانية تتفشى كالسرطان في الجسم كي تقضي على الكيان الفلسطيني. من مهازل القدر العالمية أن الإنسان الفلسطيني يضطر أن يبني المستوطنات التي تشكل نعش كيانه. هيدي أكبر فضيحة عالمية، وهذه يجب أن نعيها. وهذا كمان بالتالي يجب أن نؤسس أو نطور، وأنتم تعملون بهذا بشكل طيب تماما. يجب أن نطور علم نفس تحريري وعلم نفس لعالمنا نحن الثالث، وأنا اشتغلت في هذا كثير. العصبيات والإنسان المقهور والإنسان المهدور وإطلاق طاقات الشباب والحياة وإلى آخره. هذا شغلي الأساسي إضافة إلى شغلي الأكاديمي الكلينيكي. لابد أن نضع علوم ومخططات أيضا طويلة النفس. هذا الشق الأول من المداخلة اللي طلبت مني. الشق الثاني بعض الأفكار، معاذ الله أن أقدم توجيهات وتوصيات، أنا أتعلم منكم ومن ممارساتكم. بس أول شيء لازم نفهم إنساننا في وضعية القهر والهدر. لازم نفهم شو إمكانات بنانا المجتمعية، الأسرة الممتدة، العشيرة، والقائمة على نظم التعاضد والتساند والحماية، حتى لا يكون الإنسان الفلسطيني مستفردا. هذا ما يهدف إليه الاستعمار، استفراد كل إنسان فلسطيني لوحده. وكثير من الاضطرابات اللي أرسلتوا لي إياها وأعراضها على الإيميل تبعي هي اضطرابات استجابية، يعني exogenous reactive، مش اضطرابات أصيلة تكوينية عند الإنسان الفلسطيني. القلق والتوتر والاكتئاب والعصبية وكذا كلها ناتجة عن وضعية الحصار والقهر، وبالتالي يجب أن يكون علاجها على هذا الصعيد، وأنتم عم تشتغلوا مع المجتمع. نجي للأفكار. أول أفكار الشغل الجماعي. الشغل الجماعي لأجل تأسيس مشروع أو برامج صحة نفسية مجتمعية ميدانية، النزول للميدان والشغل مع القيادات المحلية والشغل مع العناصر التي استطاعت أن تقاوم وتجابه وتفلت من الاضطرابات النفسية، حتى نسمع تجاربهم والناس تسمع تجاربهم وتتعلم من هذه التجارب. وهي في تكوين اجتماعات محدودة العدد، الكل فيها يتكلم والكل يتعلم من الكل والكل يساند الكل. هاي على صعيد الصحة النفسية المجتمعية. مش فقط نشتغل في العيادات، مع أهمية شغل العيادات مع الأفراد. الشغل الثاني حتى مع الأفراد المراجعين الذين يعانون، الذين يأتون بشكاواهم النفسية، طريقة الإرشاد الجماعي أو العلاج الجماعي
قد تكون مفيدة أكثر بوضعية الصدمات والمعاناة ذات الطابع البراني الاجتماعي كما هو حال الشعب الفلسطيني أكثر من الحالات الفردية. هنا أيضا بصير في مجال لتبادل الخبرات والتعاطف والتآزر، وإنه الإنسان بحس إنه غيره يعاني مثله وغيره عم يفهم عليه بوضعية قبول متبادل من 7-8 أشخاص يديرها معالج أو مرشد، وبيتعلموا من بعض وبيعالجوا من بعض وبيآزروا بعضهم البعض. وفي تجارب عديدة في هذا الصدد، منا تجارب بلبنان لا يسمح الوقت المخصص لي أنه أتوقف عندها طويلا. نجي للمعالجين والمتدخلين أيضا، ما هم يعانوا. أنتم كمعالجين ومرشدين أنتم تعانون لأنكم خاضعين لنفس شروط الإرهاب الصهيوني ومحاولة تدمير الكيان الفلسطيني. فمش عجيب أنه يكون في توترات بين المعالجين وصراعات وإلى آخره. هيدي نتيجة لأنه الإنسان بحاجة أنه يسقط معاناته على الغير حتى يريح حاله. فكمان ممكن تأسيس مجموعات متابعة أسبوعية يحركها فاسيليتيتور ميسر أو موتيفيتور، والمعالجين يتبادلون تجاربهم، يتبادلون ما يلاقون من صعوبات، يتبادلون مشكلات العلاج والتدخل الإرشادي، وكما يتبادلون النجاحات وبيتعلموا من كل واحد، بيتعلموا من بعض يحلوا مشاكلهم في العمل، وبحس الواحد منهم انه هو غير مستفرد بحد ذاته. هاي بعض التوصيات، واهم التوصيات ان يكون هناك قضية، الايمان بالقضية وعدم الاستسلام والتخلي عن القضية. القضية تفعل المعجزات من حيث المناعة النفسية والقدرة على العطاء والقدرة على ابتداع الأساليب. هذا ما تعلمنا إياه تجربة مختلف الشعوب، وهذه نفسها هالقضية تحتاج إلى قيادات. ومش عجيب إنه العدوان الصهيوني عم يقتل القيادات أو يسجنها. هاي مخطط لها، إنه ما يكون في قيادات حتى يستفرد بالإنسان الفلسطيني. فلا بد من إعادة تكوين قيادات على جميع المستويات، بدءا من أعلى مستوى سياسي إلى مستوى الشارع وإلى مستوى مركز العلاج وإلى آخره. لا بد من قيادات تشكل مرجعية للناس، هذه نقطة هامة، وترفع القضية وتدافع عن القضية. وليس هناك شعب عاجز أو ضعيف، وإنما هناك إما سوء تخطيط أو عجز بالقيادات وتراخي في مستوى القضية. تقريبا أنا خلصت الوقت المخصص لي، فأشكر اهتمامكم وأشكر دعوتكم وأتمنى لكم كل التوفيق. ولعلي بورقة المطولة حأرسلها لكم تكون هذه الأفكار اللي قلتها أكثر تفصيلا وبالتالي أكثر جدوى. والسلام عليكم.
شكرا جزيلا دكتور مصطفى حجازي على الكلمة القيمة جدا. دكتور مصطفى يعني وضع لنا بعض الأسس التي يجب علينا أن نتذكرها دائما والكثير من التوصيات. نحن تحت عنف عسكري وعنف نفسي يهدف إيصالنا إلى الاستسلام، العجز والقهر، وأن هناك حاجة إلى فهم ما يحدث، هناك حاجة إلى فهم علم النفس التحرري، وأن يكون هناك خطة للعمل مع ذلك. أهم التوصيات العمل على العمل الجماعي من خلال الأنشطة الميدانية وخصوصا الصحة النفسية المجتمعية، الاهتمام بالإرشاد الجماعي أو العمل الجماعي أو التدخلات الجماعية قد تكون أكثر نجاعة من التدخلات الفردية، ودائما الحرص على دعم المعالجين ومزودي الخدمات ضمن آليات ممنهجة، وأخيرا الإيمان بالقضية وعدم الاستسلام وما يتبع ذلك من العمل على زيادة المناعة النفسية وتكوين القيادات أو تجديد القيادات بشكل بجميع المستويات. مرة أخرى نشكرك دكتور مصطفى ونتطلع لوصول الورقة من قبلك. المتحدثة الثانية دكتورة إرميتابا دوتا، هي أستاذة مشاركة في علم النفس بجامعة ماساتشوستس. تركز أبحاثها النسوية غير الاستعمارية على فهم ومقاومة وتعطيل العنف اليومي والعمل من أجل ممارسة العلاج المجتمعي. تعمل حاليا بالتضامن مع شعب مية في الحدود الشمالية الشرقية للولاية الهندية لأجل إعادة إنشاء مجتمعات مقاومة ضد الاستعمار وضد عنف الدولة. الدكتورة دوتا شاركت مؤخرا في تحرير عدد خاص مع زميلنا دكتور ديفن عطلة بعنوان السلام والصراع، بعنوان مقاومة الاستعمار والشفاء والعدالة، ضمن العدد بعنوان من السلام والصراع، مجلة علم نفس السلام. أهلا وسهلا بك دكتورة، وتفضلي. Thank you so much for this invitation. It is an incredible honor for me to be here, to be sharing space, to be standing here on Palestinian soil. I begin with the invocation from a poem by Northeast Indian Mia poet Siraj Khan. The language of earth is the same everywhere. This does not mean sameness. Rather, it is a reminder of how our roots are entwined in our struggles against colonial forces. In fact, Mia poetry movement, which is a powerful form of resistance that is emerging amongst communities who are being persecuted in Northeast India, has been very deeply inspired by Mahmoud Darwish. So it's really meaningful for me to be here today. I'm here today with humility and with heart, and I hope with courage as we walk these transgressive legacy spaces. As we heard from Dr. Yasser and Dr. Mustafa, the cancer of colonialism and state violence is never bound by any border or region. Colonialism is the relentless expansion of colonial relations and Western dominance. And today I will talk about how this has impacted and shaped the everyday struggles of my communities in Northeast India. And this is especially meaningful to me as a scholar activist from the global South, from the colonized world rising and cross-pollinating seeds of resistance from India to Palestine and beyond. While I've traveled here from the United States, my roots are firmly anchored in the mountains of Northeast India, where I've grown up amidst coloniality and state violence, but also with legacies of women organizing resistance against militarization. I'm also here today because of my dear friend Devin Atalla, who's sitting here, for linking our struggles and our collectives.
Through our friendship and our work together, I'm constantly learning about the praxis of Palestinian resistance and love against all odds. What connects our struggles so powerfully are the ways in which we have embraced a praxis of refusal. In fact, we were deeply moved by Dr. Rana Nashashibi's talk yesterday about how she spoke so evocatively about the place of refusal in the kind of work that we do. That refusal is about spaciousness. For us, refusal is an ethic and a methodology, and I hope that I'm able to speak to some of that today. As I move today, I also want us to, a reminder of something that Angela Davis has, Angela Davis reminds us that our histories never unfold in isolation. We cannot truly tell what we consider to be our own histories without knowing the other stories. And often we discover that those stories are actually our own stories. In that spirit of refusal, I offer some understandings of psychosocial wounds today, and also of healing praxis that have emerged in Mia communities facing persecution in the northeastern borders of the Indian state. I'm going to particularly highlight those understandings that are interwoven from inspirations, wisdom, and knowledges from Palestinian struggles. I invite you now to accompany me through some of the terrains of Mia people's struggles in Northeast India. Mia people in the Northeast Indian border state of Assam have been facing mass disenfranchisement, detention, and statelessness for over a century now. In 2019, almost 2 million people were disenfranchised by the National Register of Citizens, which was established during British colonial rule. Mia people are descendants of Muslim peasants who were forcibly settled in these areas by the British for agricultural labor. These forced displacements took place against a backdrop of colonial mapping and remapping projects. So I have here some of these maps, and you can see the ways in which borders kept being marked, and the ways in which that also divided people. So these tiered, these kinds of mappings have created a tiered structure of citizenship and belonging. And over the years, neo-colonial xenophobic forces have erased these violent histories of displacement and border mapping, and instead have positioned Mia Muslims as the perpetual foreigner. Yet, as Mia elder Fazrun Nessa reminds us, when we came here, there was no border. I've always been struck by the sense of incomprehensibility of borders in the stories of partition that I have inherited from my grandmothers. We hear this in the stories of Palestinian elders who time and again remind us how the borders crossed them. I want to acknowledge the legacies of Palestinian elders, of Palestinian scholars like Dr. Nadira Shalhoub-Kevorkian, late Dr. Ibrahim Makawi, and so many of you sitting here, and really Palestinian people as a whole, who teach us that borders are not a given, who show us what it means to transgress borders every single day. With the current citizenship regime in Northeast India, hundreds and thousands of people are asked to prove their Indian identity. They're asked to produce documentary evidence of belonging, to trace ancestral legacies, to establish land documents when historically none have existed to begin with. How do people produce documents when their lives have been upended and displaced so many times? I know that for you, those of you who are here in Palestine, you understand how the demand for documentation can be weaponized as a case against one's very existence. So what happens for Mia people who cannot prove this elusive Indian identity? Detention centers are being constructed all over the state to hold people who are declared foreigners. These are people who are not just losing legal status. They become people without a nationality, without a home, without a space to belong. Detention centers function as zones of non-existence, what Lisa Kelcher calls social death.
Over the last decade, there has also been an escalation of eviction and demolition drives by the state, unhousing and unhoming people. And again, I know that this is something that Palestinian people understand in ways that few others can. The destruction of the Palestinian home space has been such a central aspect of the Israeli settler colonial apartheid project. These insights born from Palestinian struggle help us in Northeast India understand the insidious ways in which these drives are meant to dislocate and fragment Mia familial and communal life. Mia community worker Abdul Kalam Azad describes this. He says, "For us, citizenship and survival are the same thing. Not having citizenship is the same as being a living corpse." I really want to acknowledge the work of Dr. Nadira Shalom-Kevorkian here and other Palestinian scholars who have spoken so much to this experience, how you become unrecognizable, non-existent, non-being, almost a ghost in a place that you consider home. That this is not just about legal status or material consequences, as important as they are, but there is an agony and an angst in this kind of unrecognizability. Abdul Kalam also explains, as Mia people, we have been taught to despise and reject everything about ourselves, our mother tongue, our bodies, our clothes, our food, our ways of being. Time and again, the very subject of our love and affection are dehumanized and reduced to objects of hate. Our sense of who we are and what we can be are intimately linked to our histories. Mia communities have been constructed as people who lack any intrinsic dignity or value. So to claim any kind of humanity, they're expected to concede to violent myths of their existence, to assimilate, to lock away the stories that are essential to who they are. And there is a paradox here. In order to be recognized as human beings, they have to truncate and kill parts of themselves, to justify their existence. We understand this as kind of an epistemic, affective, and a psychic wound, a psychic wounding that robs people of their sense of self. And this is not an individualized self, but it is the self in community, in history, in place, in collective memory. If our collective memory is taken away from us, if it is rewritten with violence and distortions, we lose the ability to sustain our true selves. Healing then is about recuperating one's sense of self in community that is not predicated on recognition from the colonizing state or people. I share with you this call to action by Audre Lorde, which for us captures the driving force behind Mia healing praxis. What are the words you do not yet have? What do you need to say? What are the tyrannies you swallow day by day and attempt to make your own until you will sicken and die of them, still in silence? Storytelling and listening are vital to how we heal together. For us, in many South Asian traditions, storytelling and listening have been the basis of collective memory and also intergenerational modes of knowledge transmission. Our healing praxis has meant nurturing spaces for Mia community workers' storytelling, who are at the front lines of multiple violent incursions, who take on multiple roles as journalists, as educators, as healers, as researchers, to become the resource that we need to be. In these spaces, we strive to give life to stories that are embedded in the deepest recesses of their heart, the kind of stories which need to see the light of day for the spirit to endure. We approach this task of listening from a relational and ethical orientation. The process of listening liberates, makes, and remakes stories. Some stories are ripe, fully formed. They have been years in the making and are just waiting to be told. Others begin as a feeling, an idea, or an experience and transform into powerful narratives in shared retellings.
And yet other stories are still percolating, still taking form. No matter what their form, stories come from a place of refusal, as Mia community workers ask, why can't we tell our own stories? Why should someone else tell our stories? And again, here I want to acknowledge Dr. Rana Nishibi for so much of her wisdom that she shared with us yesterday around refusal. And it's very energizing to see all these resonances and connections. So much of what I've been talking about has been about words. Yet, what happens when words fail? When we feel alienated from the power of words collectively spoken. As during the stringent lockdown in India at the beginning of the pandemic in 2020, responding to legal advocacy, the court ordered the conditional release of people who had been detained for more than 5 years. As people returned to their villages, community workers who usually accompany them felt debilitated by the scope and depth of trauma in their midst. There was a sense amongst community workers that they were not trained mental health professionals, that there weren't any services that were available for former detainees. They agonized about how to alleviate a pain so acute that even tears and words have dried up. Under these conditions, we worked together to find a way around words. We went back to old storytelling sessions where community workers had shared their experiences of what it meant to accompany people who were going through detention. We went back to basics in a sense, where diagnostic labels and psychological lingo were not necessary to accompany people. We used images, so we went to stories and tried to draw out images as a way to convey different facets of both of the people going through detention, the kinds of experiences they had, and the ways in which the community workers were listening and receiving those. Like, what does silence mean when you still hear the loudspeakers in the detention center giving you commands, surveilling you? That even when you are out of the detention centers, you are still constantly surveilled. What does it feel like in your body, in your skin? So those were all ways that we tried to build upon each other's understandings to expand our capacities to witness and hold space for trauma that is complex, collective, and ongoing. To consider what accompaniment looks and feels like in these conditions, and how accompaniment has such powerful healing potential. Storytelling is as much about listening. When we are able to listen with respect, with love, with dignity, we reclaim our humanities, both the storyteller and the listener. Crucially, we do so on our own terms and not on terms that are set by the oppressor. Storytelling takes many forms: story circles, resistance poetry, oral history, digital storytelling. They also take the form of everyday encounters and accompaniment. For example, during our shared meals, in phone calls, in meetings, in consciousness-raising sessions, we nurture storytelling and center people's stories in all of what we do. For Mia people, storytelling is fundamentally counter-storytelling because it is telling the stories of people who are dehumanized, whose collective histories and stories have been erased. Counter-storytelling is also about upholding refusal, and it is this refusal that is the life force of Mia storytelling. As Mia community worker Abdul Kalam says, we take the rocks and stones flung at us, the swears, curses, slander, and transform those into love. As an example, I share with you an excerpt from Siraj Khan's poem, which was also part of the title of my presentation today. Just as the tongues of beasts and birds have no books, my language has no school. I draw a tune from my mother's mouth and sing Bhatiyali. I match rhythm with rhythm, pain with pain, clasp the sounds of the land close to my heart, and speak the whispers of the sand. The language of earth is the same everywhere.
This counter storytelling is also about restoring sense of place and belonging, honoring deeply embodied, loving, and nurturing relationships to land, to place where we have been declared as outsiders. The collective process of constructing stories is as important as the stories that are generated. Our understanding of collective is inspired by our own ways of being in community, similar to what decolonial feminist scholar Dr. Maria Lugones calls communality. That is, resisting oppressions through communal wanting, imagining, visioning, intending, and acting together. She says, when intending is communal, the self that intends is communal. It is precisely that communal self that we begin to recuperate through stories of refusal. Reclaiming the right to our stories restores our humanity, and it can become a critical mode of healing, a healing that is necessary to sustain our ongoing and interconnected struggles for dignity, for home spaces, and for the right to exist, from Palestine to Northeast India. In fact, I see my presence here today as part of our collective endeavors to plant new seeds so our future generations can grow wild, unfettered, where lands, freedom, and freedom dreaming cannot be stolen. So today I don't offer an ending or a conclusion, but an affirmation and renewed commitment to our coming together in collective refusals. And I share with you something that Devin and I have written together. Refusal is persistence. We persist because we sense what is possible. Refusal is generative. It is using imagination, love, and vision to articulate and dream possibilities. Refusal is regrounding ourselves in a present, not only marked by the past, but also by the imminence of which is still unsaid, unthought, unlived. It is desire and longing and action. It is remapping and remaking, weaving together, and traversing a landscape of decolonial praxis that is rooted not in disciplines, but in lived struggles and inherited legacies of struggle and survival. And I end here today with a lot of commitment and a lot of energy for us to be continuing to work together to enact these refusals. Thank you so much for the space here and for the opportunity to connect with you. Thank you. Thank you very much. شكرا جزيلا دكتورة دوتا. يعني التجارب الإنسانية متشابهة، هذا بالملخص ما تحدثت عنه دوتا. لغة الأرض هي نفسها في كل مكان، من فلسطين إلى شمال شرق الهند أو في كل بقاع الأرض. تجارب المعتدى عليهم مع المعتدين تتشابه، والحاجة إلى رفض وعدم قبول رواية المعتدي أيضا في كل مكان. وما تفعله الحدود والجدران وما يفرضه العمل على إثبات الهوية، وأنا من أكون وأنت من تكون، تقريبا تتشابه في كل مكان. دكتورة دوتا كمان أعطتنا بعض الأمثلة على تدخلات وآليات الاستشفاء اللي عملت عليها الجهات المختصة أو المختصين في شمال شرق الهند، وأنا أكاد أكون يعني جازما بأن الكثير منها يتشابه مع ما نحاول أن نفعله في فلسطين للحرص والعمل على الاستشفاء وعلى التعامل مع الجراحات النفسية. اليوم كمان سمعنا عن محمود درويش، وسمعنا كمان عن عبد الكلام، وسمعنا كمان عن سراج خان. كمان الشعراء سواء عنا أو في شمال شرق الهند أدلوا بدلوهم. بس اليوم أنا كمان سعيد جدا أني بدي أضيف للثلاثة هدول ديفن عطلة وأورميتابا دوتا. شكرا جزيلا لكم. المتحدثة التالية هي الدكتورة إليزابيث برغر.
احنا بنقولها لز، بعرفش اذا هذا يعني بينفع ولا ما بينفعش في هذا المقام، ولكن هي بتضلها احدى اهم الصديقات والاصدقاء الداعمين يعني لفلسطين. لا السؤال بس، آه، السؤال طبعا مداخلتها بالتلفزيون باسم يعني عن شبكات التضامن الدولية للصحة النفسية التي تدعم الشعب الفلسطيني. طبعا إليزابيث هي طبيبة نفسية للأطفال، يعني هي بنت هاي المهنة اللي احنا بنعمل فيها. تعيش في مدينة نيويورك، عملت مع زملائها في فلسطين لسنوات عديدة. احنا كنا اونلاين زمان، يعني بعد العام 2008 2009 كمان سووا في فترة معينة، بحكي مع غزة يعني. هي عضو مؤسس في اللجنة التوجيهية لشبكة الصحة النفسية الأمريكية الفلسطينية، أستاذة كلينيكية مشاركة في كلية الطب بجامعة جورج واشنطن. وهي الآن حتحكي لنا بشكل واضح كيف ممكن شبكات التضامن تساعد الفلسطينيين من أجل الوصول إلى حقوقهم، أو على الأقل العاملين في المجال النفسي كيف ممكن تكون الأمور أفضل. أهلا وسهلا فيك لز. تفضل. Hi, good. Thank you, Dr. Yasser. I am very, very honored and very pleased to join you today in this wonderful celebration, especially in this very difficult time of increasing violence under the apartheid colonialism. And I want to thank Dr. Rana Nashashibi, the conference scientific and technical committees, the staff of the PCC, and all of you attending this wonderful event for holding a conference that challenges this violence and insists on a free and independent Palestine. I apologize that I cannot speak in Arabic and therefore wish to keep my presentation fairly brief. I'm Elizabeth Berger, a child psychiatrist, come here from my home in New York as a member of the steering committee of the USA Palestine Mental Health Network. We are a volunteer organization of mental health workers who join the people in Palestine in their resistance to Zionism in all its forms, in violent colonialism, and in psychological brainwashing. The narrative of the oppressor that has saturated the viewpoint of Western governments, media, and public perception generally, as well as infiltrated mental health discourse specifically. The USA Network is one of 5 mental health networks who work together under the leadership of the Palestine Global Mental Health Network, an organization which many of you may participate. PAL Global, as we call it in English, was founded several years ago by a very distinguished group of Palestinian clinicians, academicians, and researchers in Gaza, the West Bank, East Jerusalem, as well as living in the land of 1948 and elsewhere in the world. The goal of PAL Global is to further the ideals and practice of mental well-being, liberation, dignity, and justice for all human beings, with a special focus on Palestine. There are also networks in the UK, in France, and in Ireland. Our steering committees meet monthly online to develop our point of view as liberation theorists, to coordinate our projects, and to solidify our personal human relationships also, which we have found to be a very important aspect of our work. Well, what kinds of things do these networks do? 1. Oh, sorry. Okay. What do the networks do? 1, we introduce colleagues to Palestine face-to-face. The solidarity networks have brought
several small groups of mental health workers from the USA, the UK, and other countries to Palestine as delegates to meet with colleagues and to experience the reality of occupation in Palestine firsthand. These delegations last for 10 days and are packed with meetings with clinical, research-oriented, and human rights organizations in the West Bank and East Jerusalem, as well as visits to refugee camps and to people's homes. We also make time to absorb and reflect on these experiences. We anticipate and plan that our delegation participants will be invigorated and more richly informed by this face-to-face experience as activists when they return. Our current delegation includes several clinicians living in the USA whose families were expelled from Palestine by the apartheid occupation and whose travel here thus represents a genuine homecoming. Our group was honored to visit the PCC last week and hear about your mission and programs. You inspire us. The PCC kindly invited our group to this conference, and I am hoping that some of our young colleagues are here today. Checkpoint and traffic obstructions have prevented others from attending, so we send you our regrets for those who are missing out, and all of us convey our warmest greetings in solidarity with you. What do we do? 2, we host public events. The USA Network has hosted a very well-attended presentation in several cities in the US of the award-winning film Derrière les Fronts, in English, Behind the Front Lines, by the French director Alexandre Dors. The film is about the occupation and features the psychiatrist and psychotherapist, Dr. Samah Jabber, who is on our USA Advisory Council. Both the director, Alexandra, and Dr. Samah appeared in person in these various cities throughout the USA for panel discussions and question and answer exchange with the audiences. What do we do? 3, we showcase Palestinian thought leaders. Along similar lines, stimulating awareness of life in Palestine, the UK network, and we'll hear from Martin Kemp very soon, has held a successful series of online events, Café Palestine, featuring dozens of notable thought leaders in Palestine and panelists discussing their work. Recordings from past events are available on the UK network website. 4, we ask professionals, please don't go. Much of the work of the networks has involved our Don't Go campaigns, which encourage the public and professional organizations to avoid participating in events held in the land of 1948, or events anywhere which are hosted by supporters of the colonizing government. The networks send letters asking speakers not to cooperate with such organizations and requesting international mental health organizations not to hold their annual conferences in the land of 1948. We have sent letters to hundreds of mental health organizations in the United States, the UK, Ireland, and Australia, asking their leadership bodies to bring the question of Palestine before their memberships to discuss the occupation of Palestine in the context of their responsibilities to professional ideals of justice. 5, we advocate for targeted children and political detainees. About a year ago, the Palestinian socio-legal scholar, Dr. Nadarin Shalhoub-Kevorkian, a member of PAL Global Steering Committee, asked her network
for a collective mobilization on behalf of Ahmed Manasra, a Palestinian youth who's been a political captive within the land of 1948 since the age of 13. Gravely injured by a Zionist mob, subjected to brutal illegal interrogation, and held in prolonged solitary confinement, this young man had experienced a deterioration of his psychological condition to the degree that his family feared for his life. A working group of Palestinian activists, clinicians, and members of PAL Global initiated an online public petition demanding his release, gathering nearly 500,000 signatories. The combined networks then took several actions. 3 network psychiatrists wrote a medical letter asking the courts to release him on medical grounds. Both Ahmed Manasra and his parents gave signed consent to this letter, to release the letter to the court and to the public. An online webinar, including his parents, presented the letter through a panel addressing the injustice of his incarceration. PAL Global then coordinated with the USA Network and other activists to hold street demonstrations in the USA demanding his release. PAL Global also worked with the activist organization Rebuilding Alliance to set up meetings between network clinicians and the staff of USA Congress members to advocate for Ahmed Manasra. Rebuilding Alliance then brought a group of these congressional staff members from the USA to the land of 1948 to speak directly with Ahmed, but permission to meet was denied by the occupying powers. Apparently, meanwhile, the population of captives within the prison formed its own group, demanding that Ahmed Manasra be released from solitary confinement to the general prison population. The group stated that it would take responsibility for ensuring his safety and the safety of others. Amnesty International, the UN Special Rapporteur, and many other international organizations have supported Ahmed Manasra and called for his release. The case of Ahmed Manasra stands for countless others suffering the violent injustices of the occupation system of incarceration, especially solitary confinement and the assault on children as weapons of state terror. This young man remains captive, and his family home was invaded very recently by occupying forces, stealing their automobiles and jewelry. Nevertheless, we will not give up in our attempts to obtain this young man's release, and are encouraged that hundreds of thousands of people globally have become more acutely aware of the human face of incarceration and the occupying powers' ongoing assault on legal rights and human dignity. 6, we defend our colleagues from political character assassination. The apartheid-occupying government has launched personal attacks on academics, researchers, and clinicians as a means of intimidating, silencing, or firing them for their political views. Members of our networks have been the target of several such attacks, which have included death threats. In one instance, students at a university in the UK allegedly complained about an item on a course reading list that contained the views of a Palestinian psychiatrist, and took this alleged complaint to an outside pro-Zionist political organization. Under pressure, the university removed the item from the reading list. The networks then confronted the university with this assault on free speech.
alerted to international resistance to its complicity in silencing free speech and academic freedom, the university then reversed its position and reinstated the course reading material. Similarly, a young Palestinian activist in Canada faced complaints from his mental health licensing board regarding his political activities, which had been attacked by the infamous Zionist website Canary Mission. The USA Network confronted the licensing board for its reliance on Canary Mission for this disinformation. The board promptly granted the license. These were some successes. This audience may be familiar with the award-winning book about Palestine, Psychoanalysis Under Occupation, co-authored by the scholar-activist Dr. Lara Shihai, after her extensive research here with many Palestinian clinical organizations, including the PCC. Recently, Dr. Shihai, a member of the USA Network's Advisory Council, was attacked by a pro-Zionist organization based on the malevolent equation of criticism of the occupying power with anti-Semitism. Dr. Shihai's university has since launched an investigation of her, despite a large public outcry. Notable activists, including Angela Davis, and supporting letters by academics and professional colleagues have brought her struggle to international attention. Speaking out and writing to document and protest these assaults on Palestinian voices is crucial. Teamwork with Palestinian professionals across national boundaries has expanded the presence of Palestinian resistance to these attacks in the global popular media and scholarly venues, such as professional conferences, textbooks, and journal articles. In sum, the mental health networks see mental health as a lens to help us to understand the suffering of Palestine. And we see Palestine as an example of the suffering of all oppressed people. The networks hope to work with you, to learn from you, and to help spread the word widely. We look forward to a time when global justice, freedom, and respect for human life will prevail through the strength of collective resistance and make our efforts as clinicians so much simpler. Until then, we must confront the horrors of fascism, racism, political violence, and neocolonialism as diseases with far-reaching impact. These are especially dark days for Palestine, this is obvious, but international supporters want you to know that our hearts are with you. Shukran, thank you. Thank you very much, Liz. يعني هي أجملت بشكل جميل اللي احنا بنقوله، يعني شدوا بعضكم. هي يعني حكت بعض الأنشطة اللي بتقدمها شبكات التضامن النفسية مع الفلسطينيين المختلفة، وهي في الشبكة الأمريكية الفلسطينية للصحة النفسية. ومن أهم النقاط اللي بيشتغلوا عليها هي نشر الوعي عالمياً بمعاناة الفلسطينيين وحث العاملين في الحقل أو في المجال النفسي على عمل كل ما يلزم للتضامن مع زملائهم في فلسطين أو مع المجتمع الفلسطيني. أعطتنا مثالين حيين من ضمن الأمثلة، مثال الأسير أحمد المناصرة وكذلك دكتورة لارا شيحي. شكراً جزيلاً كمان مرة إليزابيث، والله يعطيك العافية. مش ممكن أن نتحدث عن التضامن وعن الشبكات بدون ما نعرج على الشبكة البريطانية الفلسطينية للصحة النفسية، لأنه هن كانوا الأول، يعني هن كانوا أول شبكة. ومن ضمن أهم الناس اللي كانوا في الجهود اللي أسست هاي الشبكة البريطانية هو صديقنا دكتور مارتن كمب. مارتن معالج ومحلل نفسي بريطاني
بيعمل في عيادته الخاصة، وهو كمان مرة عضو مؤسس في الشبكة الفلسطينية البريطانية للصحة النفسية. له منشورات وأبحاث عدة حول العلاقة بين مجتمع الصحة النفسية الدولي والنضال الفلسطيني للتحرر. مارتن للأسف ما قدرش يكون معنا أونلاين لأمر خاص، لكن هو دائما معنا وحيكون معنا هلقيت في كلمة مسجلة، بس ممكن تعرضوها لو سمحتوا. Good morning. This is Martin Kemp speaking from London. Honoured to be sending greetings to the PCC's International Conference on Mental Health in Ramallah from the UK Palestine Mental Health Network. It's a special conference, and I'm hoping that we'll be able to catch up on some of the research and argument presented over these days. Sounds a fascinating programme. I was thinking about what I could just throw in from where I'm standing here into the theme of the conference. I want to pick up on something to do with Sigmund Freud, actually. Not his psychological theories, but his attitude towards the truth in psychological research. He himself insisted on pursuing his interests and publishing his findings, regardless of who would be offended by that, and irrespective of what public opinion held, even where his colleagues were warning him or requesting him to stop. Elsewhere, in the strongest terms, he argued that if any ideology, political or religious, got in the way of free thought, I quote, "this would be to lay open the paths that lead to psychosis, whether in the individual or group." He went on to say that such an interference with free thought posed a threat to the individual and society, and that any prohibitions on the truth could not be controlled or kept isolated, but would radiate out to create severe inhibitions across all aspects of life. Such an assault on thinking, he wrote, would be a danger for the future of mankind. Yet it's this, I think, that we're all up against. That the psychotic refusal to face reality and the kind of perverse attacks on reality that's necessitated by a settler colonial process has radiated out to corrupt public discourse across the world, including within our professional lives, the professional spheres. I want to give you one example from Britain, which would be funny if it wasn't serious. During lockdown, a British Palestinian woman called Garda Kami, who may be familiar to you, signed up for an online course on the basics of concepts in psychoanalysis. She was asked to prepare for a session on early memory. She writes, "I chose the moment in April 1948 when we left Jerusalem for the last time. I was a child and my memory was of clinging to the garden gate, trying to soothe the much-loved family dog we would have to leave behind as he clambered frantically to be let out. I could have been any child in similar circumstances, and I thought it would come across as poignant and touching." She told the lecturer that she would do this. The lecturer agreed to my choice, but on the day of the class, she phoned me, clearly very agitated, to say that she had been thinking it over and feared my revelations would provoke a political argument. Her course, she insisted, was academic, not political, and things might get out of control. Here I think we see the retrospective unchilding that now infects even psychoanalytic culture in Britain. This is why your conference and the ongoing work of documenting and reflecting on the interface between psychological health and social injustice across the world, but today in Palestine in particular, is of great significance. You're forcing open a door that those who control our world want to keep firmly shut. That our professional associations join them in suppressing the truth constitutes a great betrayal of their core purpose and of ordinary people everywhere. I hadn't realised how much they were betraying Freud's legacy too.
I don't think we need to leave with too negative a picture. My impression is that whenever free discussion is permitted, those who want to censor and exclude consideration of what's happening in Palestine are isolated amongst a sea of people who are very concerned, aware that something grossly unjust is taking place, keen to think about what they might do. But we clearly have a great deal of work to do, and we're here, I hope, to carry on this work together. I hope you realise, in a sense, how essential our relationships with you are to giving us strength to pursue this. The friendship, warmth, advice and laughter keeps us going through periods of despondency as well, if you like. So I wish you a serious and successful conference, hoping it meets all your expectations. I'm very sad not to be there with you, renewing friendships and making new connections with colleagues and comrades, benefiting from the substance and nurturing that it will provide to those of you there on the ground. All the best. Thank you. Bye-bye. Thank you very much, Martin. مارتن في كلمته المختصرة بيتكلم بشكل بسيط جدا عن أهمية إعطاء الحق للناس في الحديث عن تجاربهم الشخصية، عن قضاياهم، وعن أهمية الحق في التعبير عن الرأي. هذا الحق اللي لازم الاتحادات، النقابات، جميع الأجسام المهنية وغير المهنية يجب عليها أن تعطي هذه المساحة للأفراد. يعني في آخر هذه الجلسة أنا يعني بتوجه بالشكر للمتحدثين من فرسان وفارسات، دكتور مصطفى حجازي، دكتورة أرميتابا دوتا، دكتورة إليزابيث برجر، والدكتور مارتن كيمب الأربعة، ومعهم ياسر أبو جامع. بنتقدم كمان مرة بالشكر للمركز الفلسطيني للإرشاد على تنظيم هاي المؤتمر. سمعنا من أصدقائنا المتضامنين معنا حديثهم عن الكثير مما يتحدث به الفلسطينيين. سمعنا نادرة شلهوب كبركيان، سمعنا رنان ششيبي، سمعنا دفن عطلة وكثير غيرهم. إحنا مش لوحدنا. هاي الرسالة اللي اليوم بتجينا من هاي الجلسة. بنشكر الجميع كمان مرة على حسن الإصغاء. بنعود الساعة 11 إن شاء الله إلى الجلسات الثلاثة أو القاعات الثلاثة، وبنذكر اللي أخذوا أجهزة الصوت بإعادتها للإخوة عند في الممر. والله يعطيكم العافية وشكرا جزيلا لكم.